그래서 제 친구가 하나 알려줬던 레시피가 하나 있어요. Right, so American chili beef soup is a very hearty and comforting dish, and it's usually made with tomatoes, minced garlic, ground beef, and sometimes people add sweet corn and pineapple to add sweetness to the dish. So it comes down to your personal preference. And first thing you have to do is just heat a little oil in a pan and cook chopped onion or garlic until soft. And add ground beef and cook it until brown. And you have to add diced tomatoes, kidney beans. Oh, I forgot to mention kidney beans. I don't usually cook kidney beans from scratch. Instead, I buy them from the supermarket and let it simmer for about 20 to 30 minutes. And serve it hot with some rice or pasta, depending on your taste. So this dish is quite easy to make and it can be prepared quite economically. 이 듀오링고 잉글리시 테스트, 우리 DT 같은 경우도요. 문법이 다 맞고 어휘를 적절하게 잘 사용했다고 할지라도 유창성이 저해될 정도로 속도가 너무 느리면요. 좋은 점수를 받기가 조금 힘들 수 있습니다. 스피킹에서. 그래서 그런 부분에서 이렇게 좀 빠르게 쓸 수 있는 표현들 우리가 몇 개 알아두면요. 또 원하시는 점수를 받는데 크게 도움이 되겠죠. 저희는 또 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 바이바이.